Hello, I hope you're hungry. If you're new to this show, karibu sana. Foods 254 is a show that prepares and samples Kenyan delicacies that can be enjoyed anywhere and anytime. And on the show today, we have Alex. Yeah. Let me just confess, this has been the most awaited recipe on this show. Yeah. So just tell us, when did you start cooking? It's around 10 years ago. 10 years. Since 2010. Then you must be good. Yeah. So I want you to tell them what you're preparing. So today I want to prepare samaki, fish. Okay. So first of all natumianga kitunguu, dania, hoho, garlic, na ginger and salt. Na at the same time I use lemon. Yeah. I want us to get straight to the cooking. I don't want us to wait for so long because I'm excited already. So what's the first thing that you do when you want to prepare your fish? Step ya kwanza, nakata samaki in 3 pieces. And our fish is washed already. Yeah. Yes. Maliza. Okay, so this is the second step after washing. Yeah. I want you to enlighten me on this. Nitajuaje fish nikienda kununua? How will I tell that this fish is fresh? First of all, unaangalia hapa. Oh, okay. The gills. Yeah. Nikiangalia then it needs to Ikiwa kama iko green, hiyo samaki imeoza. The same time ukifinya hapa, unaona iko ngumu. Iko ngumu. Inafaa ikuwe ngumu. Hiyo ni fresh. People really even have time for this. Because people just go to the market. Uko na fish? Nipe mbili na kujia, But wow, that's I'll be taking time when I'm purchasing. Yeah, I want us to go straight to the cooking. So Haiwezi. Ngapi? Weka tu yote. Alex. Kwa sure? Yeah. Unajua hii blender ina kifuniko ya juu. Iko nayo? No. So, weka maji. Weka tu endelea tu. Ndika ifika hapa. Exact. Alafu then kabisa mpaka ikwe. Then kabisa usiogope. Sawa imekuwa. Oh, that's it. Yeah. So then garlic, alafu tuweke maji. Fike twende tu hapo. Lea juu kabisa. Okay, hapo imekuwa. Weka tu. Yote iko sawa.
tumetengeneza, hii ndio inaitwa marination. Okay. Yeah. This is your way of marinating. Yeah. Sasa nitafanya hivi. Sorry. Plus the seeds. Kila kitu. Guys. Even this one. Making fish the wrong way. And this. Then salt. Chumvi. Itaingia yote. Because ginger is also strong. Ginger iko na nguvu. Okay. Yeah. So hii chumvi yote itaingia huko ndani. Alafu wait, haitakuwa chumvi. Haitakuwa ngumu. Haitakuwa na uchungu. So nikiweka kidogo what happens? Ita feel taste ya ginger. Tasteless. Kwa samaki ita taste poa. Okay. Wow, okay. So hii chumvi yote. Okay. Tufanye hivi. Takologa. Ingie kabisa. Then samaki yangu nichukue. Nikate. Then nipindue. Sakata niweke ndani. Sasa inakaa hapa kitu kama 5 minutes. Then nitayalisha moto. Okay. So immediately after marination tunaanza kufry. Yeah. Okay. That's enough. Yeah. Sasa maliza hapo. Kwa salt kidogo sana. Salt. Yeah. Chumvi kidogo tu. Ya kutest. Kaka kidogo. Ya kutest. Yeah. Chef Alex, hiyo ni kidogo. Yeah. Sana. Our fish is ready. Yeah. It's brown. Yeah. It's cooked kabisa. Kabisa. Sawa. Hata nikisaitoa hivi. Careful. Tutoa indomie. Okay. This one can be eaten. Yeah. It's ready. It's Lazima ready. It's ready. Imagine a salad. Wow. Okay. Nikisaweka hapa. Nikule? Oh, si sai. So the next thing ni kuweka kwa sauce. Yeah. Okay. Sasa nitaweka ndani ya sauce. 1 2 Okay, my food is ready. Oh. So it's just serving. Yeah. The best part.
Nyingine. Alex, at this point, who do you think is a better chef between you and your mom? Me. Hey. But you learned from her. So you're better than her at this point. Kwa fish peke. Pizza. Ama vitu zingine. Zote. Zote. Perfect. Wow. Ataona hii video. Ataona hii video. Utamuonesha. So we are about to feast. Today we are not tasting, we are feasting. Ugali lazima itembee hapa, Alex. Ugali mchele. Leo nataka ugali. Nataka itembee, leo. So those who missed today, sorry. Anyway, Alex, I want to appreciate you in a special way for coming and preparing this awesome dish, you know, for us. And guys, I'm really sorry if we got you hungry today. But kama kawaida, please subscribe as much as you can and share our videos. So that's it for today's show, and bye bye. Chef Alex. Chef Alex.